I hope by now you all heard in the morning that there was an interlocutory injunction placed or issued by the courts to the NPP not to recollect the results of the parliamentary election that happened on the 7th of December 2024. Yes, this morning I watched a member of the NDC legal team in the person of Counsel Eduji Tameklo. He said they have issued them injunction to stop the recollation. So we were all waiting since morning. Then we heard that the EC will address the nation. Guys, it's light out. My background is Samui. It's light out. Okay. So we are in the heat. So this evening, the EC came to address the nation with lots and lots of issues. Well, let me just summarize it for you, and then we'll see what happens, God willing, tomorrow. You know that yesterday, the Suhum constituency, Akwatia, and the Fatiakwa North were declared. Those three places were declared yesterday evening, and then it was left with Nsawam Adrejuri, which they wanted to declare. And then I saw Mr. Agbesi Wuyome. They went at loggerheads with the NPP people. They were having issues. There were lots of chaos, noise, hula baloo here and there about that. They said they would do it today, 6 a.m. Finally, they agreed and they left. This morning they came, and then that interlocutory injunction issue came. So we were all waiting. The EC came this evening, and the EC was saying or said that the EC staff were forced to declare results at some of the polling stations. Some of their staff were beaten, some were threatened, computers were damaged, other items, table, chairs were broken, and a whole lot. Pink sheets were bent, ballot boxes, including ballot papers, were beaten. That's how come some of the parties, NPP and NDC to be precise, they do not have pink sheets to validate their claims of the party representative as the MP who has won the election. It has not been easy. They said a whole lot of things, of which I was surprised, but I just want to bring you because I was very happy that women are coming to parliament. I made a video about it. That's why I'm making this video, to let you know of the new developments about this whole brouhaha. Yes, they are now saying that Tema Central, that was won by Madam Ebi Bright, was declared by EC official from Tema West. For that reason, they've declared that result to be null and void. So Madam Ebi Bright or Honorable Ebi Bright is no longer the MP. They have to recollate and then declare the one who won. So 4 of them that they are talking about right now: Tema Central, Domi Kwabenya, Ablekuma North, and then Okainkwe Central. I posted a video about Okainkwe Central too on my YouTube page. That was won by Baba Sadiq. They say Baba Sadiq's own was illegal, null, and void. They also say Ablekuma North, Ablekuma North was, they said they didn't follow the due procedures. Yes, most of them did not follow the due procedures. And so they will attend to those ones later. That in Nsawam Adrejuri, maybe tomorrow they will think of that and then they will recollate and then let us know. They also mentioned Techima South, Ahafuano Southwest, Ahafuano North, and then Obuasi East. Yes, Obuasi East. They said Obuasi East too has a problem. They beat their people. There were blood here and there, a whole lot of issue. One thing that was in my mind was that why, especially about Nsawam Adrejuri, why did they move the counting or the recollation from Eastern Region to Accra Police Texano Police Training School? For them, they said because of security, that was why they did that. And then because of security, that was why they did it. And so the recollation is not illegal. According to the CI 127, it is not illegal. Samuel Tete was the one who spoke
EC, Madam Jean Mensa, was beside him, and then telling him one or two things to say. So that's it. So in total, for now, they are saying that we are having 12. Yes, 12 in number, because Techima South, Ahafuano Southwest, Ahafuano North, Obuasi East. That makes it 4. Right, that makes it 4, and they have added Tema Central number 5, Domingo Abenya number 6, number 7 Ablekuma North, Okankwe Central. That makes it number 8. Do you get? And then Sawam Adrejuri, making it number 9. So those 9, they are yet to recollate those ones and declare the rightful results to us. But the Suhum, Akwatia, and then Fancy Akwa North, they have already declared those ones yesterday. So if they add those ones to it, making 12 in total, that the EC will recollate and tell us. But I was just listening to Honorable Roxanne Dapamakbo on TV3. And you know, from 2020, I followed election when there was this hula baloo about everything. And they said that elections are being declared at the polling stations. When you win, you know at the polling stations. As a matter of fact, I give a big shout out to our vice president, he's still a vice president, Dr. Mahmoud Bawumia, for coming out so early to concede defeats, because that was very, very honorable thing of him to do. If he had not done that by now, the country would have been in a big chaos. As a matter of fact, I don't know what to do. I'm just a Ghanaian, a very patriot Ghanaian, trying to follow this, especially because I'm hearing lots of women who are coming in, and I would like to see the initiative that they are bringing on board. So I was very, very happy, but for now, we don't know. Quickly, let me say this in a way. Hey, light has come. Hey, gone again. Let me say this quickly in a way. Mia dada o mia fufu mia togbi mia mama o. Enya jojo me nya be NDC ple NPP to akoya uda. NPP to gede ana isie akoda fe tanofe ike enanami akoda da fe mochongu. Unanami nyanyambe akọ de uda ye o amayo ko globo we duje menya mama we duje la be nchocho gerevaro yo gbobe yo fa madeo yo ka yorura yo ka mi yona be isi officials a ofo maro do so na mado o do vovojina mu o do hunya na o tojo ngwe mami wona vota danaro o tojo mo o tojo pepa jimi o votaro o tojo gere obo gba computer ro unga zikpi kple kplɔ̃ ɖewo le teƒe yeta yo melɔ̃ ɖe ŋutsotso ma yo xɔ tso yo ƒe ame yiwo ke exɔ ɖe yo teƒe le teƒe yo yɔge ma la ta yita yo melɔ̃ ɖe akɔdada dzi o ta yena be Sawam Adrejritɔwo yo na be no tso Eastern Region nova gi le Tesano afio hena kpovitɔwo le ana kpovitɔwo ƒe suku ale be ne yo ŋutɔwo yo gbogbo ŋu axlẽ afi ana ŋutsotso ana ame yiwo ɖu dzi evɔ mienya be parliamentary election ana ame yiwo ke sɔ takpekpe ame yi gave ƒo ŋu ɖe mia ŋu woƒe akɔdada la menye isie yɔnɛ na mi o ke constituency yegbe miesena yiƒe metsonu le afi anya ba me ɖu dzi alo ame me ɖu dzi o nenema ke ŋutɔ na mienya le 2020 be na mie da akɔ alo ne mie da akɔ afi nanya be ɖu dzi alo me ɖu dzi o fie ne da akɔ la afi ma eko na nyanya ge le ŋutɔ nyanya ge be ɖu dzi alo me ɖu dzi o le susumate woƒe nunɔla vice president yo kpɔ akɔdada ƒe metsonu ŋutɔ ʋu dutsa va gblẽ na mi be o woɖu ye dzi ye neta eƒe atsiglinyi emu dze anyigba gblo ke xexia yi koe aɖu dzi eya ta edogo va gblẽ ne ŋutifafa nava gake aƒenyo Markins kple wotɔwo honorable aƒenyo Markins yi ke nye NPP tɔwo ƒe sewɔtakpekpea me nunɔla
gã ebe yo melon radio elabe fifi wokpɔ be wo dzi ɖum ta yo melon radio ta isi adogo va gblɔ be yo na yo ƒe afɔe yo ɖe ba amewo no kɔkɔ no kɔ va tezano police sukua me no yo gbogbo axlã yo me wo ŋvɔ according to aro le CI 127 enye se ke yo ŋutɔ isi ŋutɔ ŋlɔ da ɖi wokɔ yi se takpekpea me helɔ̃ ɖe dzie wova gbe semawo gudugudu gake wobe yo me wo ŋvɔ ke mi kpɔ ɖa be teƒe kawoe wo melɔlɔm le o be woɖu yewo dzi le o gbã enye suhum akwatia fanti akwanɔf teƒe me tɔ̃ ma enelia nye nsawam adoedzri alebe suhum akwatia kple fanti akwanɔfa o ya tɔ tsɔ zã me aƒenyo Makins le teƒe gidigidi gbadagbada ebe ne eta ko ye glã na xaxa ye me dzodzoge tsɔ lakpae ko lakpae NDC tɔwo da le akpawo me ŋu deditɔ ta woƒo yewo ƒe amewo eto dzo woƒe agbalẽvi pink ye woto dzoe le susuma ta yewo melɔ̃ ɖe akɔ dzi o kɔ wole dzi ʋu wova ko teƒe me tɔ̃ ma katã me yɔ fia ne NPP tɔwo kpɔtɔ ɖeka ma kpɔtɔ honorable businessman agbesi wo yome tsɔ zama ehi kplo kplikpa be yi melɔ̃ ɖe dzi o zã do ɖeɖi te yo ŋu yo ne ɖi ɖe me ne ŋke gba ŋdi kanya gade ne yɔ yi dzi nenema wova lɔ̃ ɖe dzi ke ŋke ŋdi mekpo legal team member alo ese takpekpe me ɖeka yi ke nye miafo begbe mele easy si abegako ŋu miafo ɖeko yɔni eƒe ŋkɔ bu ɖe meyɔ ge na mi emegbe eva na mienya be yewoxɔ agbalẽ tso kɔt gbɔ na wo be womekpɔ mɔ miafo eɖu dzitame klo be womekpɔ mɔ wogayi ɖe nua xexlẽ dzi o elabe mele se ŋu be woaɖe afɔ ma o kɔ wotɔ ezãe ma isi na mienya be yegbɔna ŋu ƒo ge na mi isi ava eƒe nya yewo va gblɔ ema me gblɔ na mi do ŋgɔ ke teƒe yewo katã wova dzidzim be yewoxɔ fia ele wome 12 suhum akwatia fanti akwa north nsawam adoedzri techima south ahafuanɔ south west ahafuanɔ north obuasi east wobe yi hã le me hemo katã woƒo yewo tɔwo woƒo pink sheet le wo si woto dzo woƒe gbalẽgo wogbe zikpui kple kplɔwo detu yewo tɔ ɖo maɖewo kɔ vi vɛ ne yewo biabia nye be that mango ɖe nye problem where was that mango in all this because that mango too has lots and lots of issues akome ko that mango de me mia yi dzi tema central he me dzidzɔ kpɔm be madam Ebi Bright wobe Ebi Bright wobe tema west eva eyo ƒe ŋkɔ dɔ yɔ bɔ ɖe dzi be eɖu dzita le susuma ta Ebi Bright meɖe afɔ nyui o alo constituency mele yewo ƒe se me nenema be maɖe natso west ava agblɔ be maɖe le central ye ɖu dzi o dɔmi kɔ abenya madam Faustina Akurugu he me be xɔ ɖe madam Adzo Asafo teƒea ok Safoa megale mo gake miekpɔ be Michael Koe Junior ye nye ame yi ke wokple dɔmi kɔ abenya ƒe madam Faustina wohi dzi Michael Koe Junior be melɔlɔ ge be woɖu ye dzi o wova yo yi hã ɖe me Ablekuma North woyo yi hã ɖe me wobe moto emɔ ye dzi woto fi wogblɔ be woe ɖu dzi mele yewo se me nenema o esea me da asi ɖe dzi nenema o wode vo le susuma ta yewo melɔ̃ ɖe dzi o ame yi gakplɔe ɖo yenye Okaigwe Central Baba Sadik ye hã wobe meɖu dzi o elabe yiƒe ŋua mele se ŋu meto mɔ nyui o yevuwo be null void and illegal enya ye dzɔ ezãe ma ye ma mekɔ vɛ na mi nɔvinyewo nenye be susu aɖe le wo hã si oa meɖe kuku nagblɔe nɔvi lɔlɔ̃tɔe kple bubutɔe ɖe comment section ne mase amedzudzu mele mo gidigidi mele mo ale Ghana na nyo ye ta koe video ye mewɔm elabe mewɔ gbãtɔ ku ɖe nyɔnu yiwo gbɔna sewɔtakpekpea me ŋu ke nya gaku ɖe nyɔnuwo ŋua ehiã be ma update mi alo mana mi ŋutsotso ku ɖe nu ya dzɔdzɔ ŋu mate mewɔ video na mi le zãe me
le lighthouse ya me míekpɔ vivitsido kaɖigbe meli o. Ta akpe be miese eŋutsotso me kɔ vɛ na mi. Ne Mawu fɔ mi, ne nya yi gadzɔ tsɔ hã, mana mianya. Midɔ gbe. Mia nɔvi sitsoƒe ye nye ya, aka Sitsosi. Bye bye.